Hey, what's up, everybody? It is Amrinder Singh, and today we are going to learn Punjabi months, or you can call them Desi months. In Punjabi, we call them Desi Meene, which means Desi means kind of local, and Meene means months. I think most of the Punjabi people who born in USA, Canada, you name it, in these countries, probably you guys don't know about these months. Yeah, maybe some of you guys know it, but most of you guys, I don't think you know it. And even people use here a lot in conversation. And I think the young generation here, they don't know them in sequence, but they would know if somebody is mentioning them in just conversation. They would know people they are talking about the months. So yeah, I think this is pretty important to learn these months because you could know what people are talking about. Are they talking about a month or they are talking about something else? If you would know the names of these months, then you can guess easily. So what I'm gonna do, I'm gonna tell you the name of those months, and I'm gonna give little explanation of these months because these months are really connected to uh, Punjabi people in Punjab geographically because this is a local month of people and it also connected to weather stuff like that. So yeah, that's why we're gonna learn them. And while we are learning these months, you can also enjoy the dog barking if you like. And I don't need to put any kind of background music because this is, I think, pretty nice dog barking music behind me anyway. So I think it is also important for those people even who are not Punjabi but they are learning Punjabi. So it's gonna be a lot better for them to learn these names because they can understand these names of month when somebody is mentioning them. If they don't know, then probably they can get confused. What the hell is these kind of things like Assu, Magh, stuff like that, all right? Because a lot of times people use this. So I think even you are not Punjabi, this is also important for you all. So that's what we are gonna learn today. And another thing I'm gonna do in this lesson, I'm gonna also explain these months in Punjabi. So it's gonna be a your like a listen practice. So even if you are a beginner or like a really elementary level, maybe you can understand a few simple sentences and not all, but I'm gonna also explain it in English, so you always go back and forth to understand it. So first I'm gonna speak in Punjabi and then I'm gonna explain it in English. All right, so let's kick this thing off. ਲਓ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਨੇ ਪਲੇ ਨੇ ਉੱਧਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣੇ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਾਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ, ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ, ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਗਏ ਰੈਗੂਲਰ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਾਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਸੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਕੁ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 32 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਮੰਥ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਵਰਤਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 31 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ 32 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ ਆ ਉਹ 32 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ ਮਹੀਨਾ ਉਹਦੇ 32 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਚੇਤ, ਠੀਕ ਆ, ਚੇਤ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੇਤ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ 'ਚੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਵਰਤਦਾ, ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਲਗਭਗ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ 13 ਕੁ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਕੁ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ 15 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ 13 ਤੋਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ 16 17 ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੇਤ ਮਹੀਨਾ ਗਾ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਪੂਰੀ ਪੀਕ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਪੀਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਠੰਡ ਠੁੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਜੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਣੀ ਠੰਡ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹਾਂ ਦਿਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਣੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਠੰਡ ਲਗਭਗ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੂਜੀ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਵੀ ਆਪਦਾ ਰੰਗ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹਰੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਰੰਗਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਅਤੇ ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਖੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਗਾ ਉਹ ਆ ਵਿਸਾਖ ਨਾਲ, ਉਹ ਆ ਵਿਸਾਖ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਦੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਣਕ ਕੁਣਕ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 40 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੈਰ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ 40 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਦੋਂ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਗਾ ਉਹ ਆ ਜੇਠ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਜੇਠ ਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, 32 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਚ। ਫਾਰਨਹਾਈਟ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜਾਂਦਾ, 45 ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਫਾਰਨਹਾਈਟ 'ਚ ਮਿਲਿਆ 110 ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, 110 11 ਫਾਰਨਹਾਈਟ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਵਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋ ਬਹੁਤ ਤੱਤੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਆ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੰਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੱਛਮ ਕੰਨੀਓ, ਠੀਕ ਆ, ਪੱਛਮ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸਟ। ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਕੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ
ਇਹ ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਸੇਕ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇਹ। ਸੇ ਐਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੀਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਗਾ ਹਾੜ, ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇਠ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਜੇਠ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਝੋਨਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਗਾ ਉਹ ਆ ਸਾਉਣ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਉਣ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਵਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਸਾਵਣ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਉਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਉਣ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, 40 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੇਠ ਅਤੇ ਹਾੜ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਭਿੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨਹਾਤੇ ਹੋਣ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਛਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮੱਛਰ, ਹੋਰ ਸੱਪ ਸਲੂਟੀ, ਲੱਲੜ ਪੱਲੜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘਟੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੱਛਰ ਕੱਛਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਗਾ ਭਾਦੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਦੋਂ ਆ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਭਾਦੋਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾ ਦੋ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਵੇਂ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗਰਮੀ, ਪਰ ਜੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਧੁੱਪ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੜਕੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਮੌਸਮ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਥਣੇ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਮੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੜਦਾ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪੜਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਗਰਮੀ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਧਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਛੱਡਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਸੇਕ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਭਾਦੋਂ 'ਚ, ਤਾਂਹੀਓ ਉਹਨੂੰ ਭਾਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਭਾਦੋਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਦੋਂ 'ਚ ਜੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊ, ਸਾਧ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੱਟ ਵੀ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸ਼ੁਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੜਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਸੂ, ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਸੂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਸੂ ਪਾਲਾ ਜੰਮਿਆ, ਅੱਸੂ ਪਾਲਾ ਜੰਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਆ ਉਹ ਅੱਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੀ ਪਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੰਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ, ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਸੂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਤੰਬਰ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 18 ਸਤੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੌਸਮ, 24-25 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ
ਅਤੇ ਪਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਠੰਡ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕੱਤਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੱਤਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਤਕ। ਠੀਕ ਆ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਕੱਤਕ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕੱਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੋਲਣ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, 15-16 ਅਕਤੂਬਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਧ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਅੱਸੂ ਨਾਲ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਮੌਸਮ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 30 ਕੁ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਝੋਨਾ ਝਾਨਾ ਵੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਦੋਂ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੱਘਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, 15-16 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਮੱਘਰ। ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ 1-2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਕੁਣਕ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਤੜਕੇ ਕੋਟੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਾਂ ਖਰੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੰਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਦੋਂ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪੋਹ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਹ ਆ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਹ ਆ, ਪੋਹ ਦੀ ਠੰਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੋਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਪੋਹ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਰਜ ਵੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦਾ, ਬੱਦਲਵਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 3-3 4-4 ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਧੁੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਪੋਹ ਹੀ ਮਤਲਬ ਧੁੰਦ ਹੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮਤਲਬ ਧੁੰਦ ਹੀ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਅਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਮਾਘ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮਾਘ ਦਾ। ਸੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਪੋਹ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਡਿਗਰੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ, 2-3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਾਰਨਹਾਈਟ 'ਚ ਹੋਊ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ 38-35 ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਜਾਂ 40 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ 14-15 ਸੈਲਸੀਅਸ। ਅਤੇ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ 55-60 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਊ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਮਾਘ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ 15-16 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਅੱਧ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ। ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਧੁੱਪਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਨੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਨੇ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ। ਪੋਹ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਠੰਡ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਦੋਂ ਗਾਂਹ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਫੱਗਣ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਫੱਗਣ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਆਹ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਾ ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ 24-25 'ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ, 24-25 ਸੈਲਸੀਅਸ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, 10-12 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਠੰਡ ਵੀ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏਬਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਚੇਤ, ਵਿਸਾਖ, ਜੇਠ, ਹਾੜ, ਸੌਣ, ਭਾਦੋਂ, ਅੱਸੂ, ਕੱਤਾ, ਮੱਘਰ, ਪੋਹ, ਮਾਘ, ਫੱਗਣ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸੀ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। 2-3 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ। ਅਤੇ
ਹਾਂ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਈ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਵੀ ਅੱਸੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਅੱਸੂ ਮਹੀਨਾ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਪੋਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਸੋ alright now we're gonna talk about these Desi months in English. So first month is Jeth, right? So this month starts from mid-March and all these months, Desi months, they starts from the mid months, all right? Which means if you look at the regular months, it starts from the mid, it starts from like a 13 to like a 17, between 13 to 70, all right? So this month starts from mid-March, which is Jeth. So I think this month is pretty good month because you don't feel that hotness in this month, and in this month the spring is on peak and the weather is kind of nice because in nighttime it's still kind of a little bit cold, and in daytime you can feel some kind of hotness because temperature hits around 30 Celsius. I think in Fahrenheit it would be around maybe 90 degree. Probably it sounds for a little bit hard for y'all, maybe not little, maybe a lot hard, the people especially who lives in like northern part of USA or any Canada, but it's not hard for us. It's kind of pretty kind of nice weather. So in this month the crops, right, or the fields of the crops starts to change the color because we have a lot of wheat farms during winter, and the wheat starts getting gold from the green color. So that's why a lot of people say they use the phrase like ਚੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਰੰਗ ਬਲਟਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਰੰਗ ਬਲਟਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਣਕ ਮੀਨਸ wheat, ਚੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕਾਂ ਰੰਗ ਬਲਟਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਸੋ ਬਲਟਾਉਣਾ means like when you twist something. So basically it's mean here like in this month the crops, or you can mention specific crop like wheat starts to change its color in this month, all right? So anyway, next month is Vaisakh and it starts from Vaisakhi, which is 13 April. So in this month it is a harvesting season for people who lives in village, and people have a lot of work in this month, and the weather is also starting like getting hot, or you can weather or climate whatever. So we hits around 40 Celsius here. It's dry and hot, but during night time it is still nice. But so yeah, and the wheat crop completely changed into golden color because people are ready to harvest the wheat in this month. So yeah, so this month is Vaisakh, all right? And next month is Jeth, all right? So this month starts from mid-May. It's pretty dry, hot month, and it is one of the biggest month, and it has 32 days. In our regular months, we have like 31 days maximum, right? But in Desi months, we have I think few, maybe one or two, I don't remember, but this month for definitely has 32 days. That's why it is the name is Jeth. Jeth means like something is bigger, or you can call older. So in this month temperature is like a 45 Celsius, something like, maybe in Fahrenheit it's gonna be maybe 110, even more, I don't remember. And
The wind blows from the west in this month, which is really dry, and we call it low, right? We call the name this wind low, and this wind is freaking hot. It seems like it's coming from the heater. And if somebody ride a bicycle or motorcycle during these days, you can feel like crazy hotness. So anyway, next month is hard. It is pretty kind of same as this month. I think even sometimes it's more hot. Temperature stay the same and maybe more hot. But on this month, the last weeks of this month, hard. The temperature I think maybe drops a little bit because sometimes what you can get some kind of rain in this month, and this month starts from mid June. So basically, these 2 months are really dry, hot, Jeth, and hard. And the next month, which is Saun, sometimes people call it saven. So mostly the saven word you will see, I think, written in the books, but when people talk, they mostly call it Saun. All right, Saun. So this month starts from like a mid July. So in this month, rainy season starts. So honestly, this weather is pretty annoying. Not because of rain. Actually, when we get the rain in this month, we feel really good because it you got some kind of relief from the hotness, right? And that even the temperature drops in this month is comes under below 40 Celsius, maybe like 38, something like that. But it's so human because of it's so human. Even this month is worse than the last month, like a Jade and Hard. In Jade and Hard, the temperature is so high, but it's dry. You don't like a sweating on those months. Yeah, maybe little bit, but the because of the wind is so dry, you don't feel like that because it absorbs your sweat. And in this month, because already human, the wind or the air can't absorb your sweat drops, right? So that's why in this month, if somebody is not under the fan, right, or you can say in front of the fan, or if somebody is not using air conditioner, everybody's like sweating in this month, and people seems like they just took a shower. It's that humid. It's that humidity. It's that humid. And it also brings a lot of mosquitoes, a lot of other bugs. Even you can find out a lot of snakes uh, in the farms because snakes just go out because it's the earth earth is so hot. That's why this month is not good for me. I think for a lot of people, I don't like this month. And yeah, sometimes it feels good, like when it's hot and the clouds came, the wind is nice, it start raining. Yeah, sometimes it feels good, but most of the time, this month is crazy. And the next month is Padon. All right, it starts from I think mid August, and so you can guess from its name, Pa Dong. Pa Dong. Pa means kind of price, and Do means two, right? So here it means like it has basically it is two types, or you can say it has two colors, which means like basically in the morning it's not that hot. It's kind of pretty normal, but afternoon it gets hot, and even the hotness not come from the sun, but from the earth, right? It feels like earth is just like releasing the heat, and this hotness is worse than any month, right? This is crazy. And another thing, if you get rain in this month, it becomes kind of pretty nice. You don't feel it, but if it's sunny, then it's crazy hot. Because in last month, if you get rain, you don't feel that coolness, right? But in this month, if you get a rain,
you can feel some kind of coolness, especially in nighttime. But like if it's sunny, then it's hot. And another thing, if you are under the shade of tree, whatever, you don't feel that hotness. But if you're in the sun, you feel hotness. So basically, it has two types, right? Or you can say two colors, whatever. So that's why it's called Padon. And again, this month also has a lot of mosquito bugs, like the last month. And next month is Assu, right? Assu, it starts from the mid September. So in this month, people says like a winter starts, or they say like the the coolness or coldness is risen or born. In Punjabi, people say like Assu Pala Jamya. Assu Pala Jamya. What does it mean? Assu is a month. Pala is a cold, or you can say winter. Jamya means born. All right. Why? Because during nighttime, you will start feeling some kind of coolness, because here a lot of people sleeps outside, and yeah, they can feel some kind of coolness during nighttime because the temperature is around like 40, not 40, I mean like 24, something like 25, even like something 23. Like nowadays, this month is Asu, right? It just started, and now we can feel some kind of coolness during nighttime, and the temperature stay around like a 24. Yeah, but during daytime it's still hot, but it's not that hot like the previous months. The temperature is around like maybe now like 30, 33, 34. And yeah, but it brings a little bit of coolness during nighttime. So anyway, next month is Kattah. All right, Kattah. Or sometimes you will see this word written as a Kattak. Even sometimes, if people are speaking formal, they say Kattak. But mostly when people talk, they just call it Kattah, right? So it starts from mid October. Now, this month is a little bit better because it's not that hot. The temperature uh, during nighttime drops more. People starts sleeping inside, and day temperature it drops, but not that much. It still stayed like around 30. And in this month, people have even more work because people starting harvesting the rice. What the hell just happened? I think just somebody just like fire in the sky, or it was just firecrack. I don't know. Yeah. Anyway. So yeah, I was talking about harvesting. Yeah, so people have more work in this month because people starts harvesting the rice. So yeah, this month is kind of better than last month. So anyway, next month is Magghar, right? Magghar. So this month starts from mid November, and this month I think pretty good. And people even I think finish the all work in last month. Even some people just if they still have some kind of work at the farm, they finish in first week. And yeah, this month is better because people didn't have that much work in this month, and the weather is also good. And because the winter starts, I think from here people starts wearing like jackets, especially in the morning, and the night temperature drops a lot. It's cold during night time, and daytime I don't think that's that cold. I think this is pretty nice. Maybe it's around like a 30, maybe some drops a little bit from the 30. And yeah, so basically it feels like the winter is just on the corner. So and next month is Po, right? It starts from mid December, and this is the coldest month of among these months, right? And the temperature in this month drops a lot. During nighttime in Punjab, it is like a 2-3 Celsius. It depends.
where you live. Maybe the some area who is on the north, they also get like a maybe 0 degree Celsius. Like where I live in around in Bathinda, we get like a 3 4 Celsius during night time. In Fahrenheit, I think it would be maybe 36 38 Celsius or maybe 40. I don't know, not Celsius, I mean Fahrenheit. And day temperature is around like a 15 Celsius. And Fahrenheit, I think it would be like maybe 55 Fahrenheit, 60 Fahrenheit, something like that. But anyway, it's so cold. Maybe not for you guys who lives in Canada. Yeah, so and this month feel even it's more cold like when the sun is not out. And even the most of the time in this month we get like cloudy days or like a foggy days, right? We get a lot of fog that sometimes the fog stay like for 2 3 weeks, and that time is crazy. And another thing, it is also kind of cold because the people who lives in like a north side of USA or in Canada, people use kind of like a heaters at their home. The temperatures stay like around like a 20 degree, but here people don't use that. And even if they use, um, like this is not like the like that kind of heater, like you just have a gas kind of thing. It is just a heater from maybe they make from the wood, whatever. Yeah, so the temperature at our inside is also a lot lower. Maybe the room temperature is going to be still under 10 Celsius. Anyway, whatever. So that's why people use lot thick blankets here, which is called rajai in Punjabi. So anyway, this is the coldest month, and the next month is Magh. All right, so this starts from mid January, and the first weeks are, I think, is same cold as Apo, but last weeks they just not that cold. And even we get more sun in this month, so we don't feel that cold, especially during daytime. So yeah, this month is pretty cool, I think. And because people didn't have that much work, and the weather, I think, is good overall. If sun's out, it's pretty nice weather. So anyway, next and last month is Fagan. It starts from mid February, and in this month spring starts, and weather is great in this month. This is my one of favorite month, and the temperature, day temperature is around like a 24 25 Celsius, maybe 26. And the night temperature is still around maybe 10 12 Celsius, and this is pretty nice weather in this month, and the people like it a lot. And even the Punjab, most of people get like arrange the marriage in this month because the weather is nice and everybody is happy. People doesn't have work in this month much, and people doesn't feel that cold because the cold, the winter is almost gone here. So that, yeah, this is pretty cool month. So yeah, this is it. And so yeah, that's what I wanna teach you, tell you. I think this is really important for you all, even the people, the Punjabi people, because these months are really connected to Punjabi people. I think if you're Punjabi people, you should know the names of these months. So yeah, so yeah, and even you are not Punjabi people, you're just learning. This is also gonna be important for you if you learn them. So, if you think you are getting the value from this podcast and you wanna support this podcast, then you can support it through Patreon and PayPal. Links are in the description. Everything would be appreciated. It would also help this podcast to grow more. By the way, if you had time to understand Punjabi pronouns like active pronouns, passive pronouns, possessive pronouns, then check out my new ebook. It's completely free. Link is in the description. I hope you enjoyed the lesson and learned something new today. I'll be back with another lesson in another day.